So the next topic in fluid mechanics, streamline flow and turbulent flow. Flow of fluids. Flow la rendu type, streamline flow, turbulent. Turbulent flow. Streamline flow and turbulent flow. Streamline flow na enna? Daily we are experiencing this flow. Streamline flow, turbulent flow. Each and every time we experience this type of flow. Tap open பண்ணீங்கன்னா, right? Tap open பண்ணும்போது இந்த flow வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். சரியா? ஒரே மாதிரி flow ஆயிட்டே இருக்கும். எந்த வேரியேஷனும் இருக்காது. This type of flow we call it as streamline flow. நம்ம தண்ணி அதிகமா வேணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்? டேப்பை ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணுவோம். டேப்பை ஃபுல்லா ஓபன் பண்ணா நமக்கு வாட்டர் வந்து இது மாதிரி ஸ்கேட்டர்டா இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்கும். That type of flow we call it as turbulent flow. Velocity கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். ஸோ இது ஸ்கேட்டர்டா இருக்கும், நம்ம பதில் சொல்லக்கூடாது. சரியா? என்னன்னு பதில் சொல்லணும்? இங்கெல்லாம் என்னவா இருக்கு? ஒரே மாதிரியே இருக்கும். அப்போ velocity remains constant. The fluid particles crossing this section, fluid particles crossing this section is equal to the fluid particles crossing this section. அப்போ ஒரு particular ஏரியால volume of the fluid crossing per second that will remain constant, whereas in turbulent flow that will vary. சரியா? Take down. Streamline flow. When a fluid flows, flow la rendu type, streamline flow and turbulent flow. Streamline flow. When a liquid flows, each particle of a liquid passing a given point moves along the same path and has the same velocity. Repeating it again, when a liquid flows, each particle of a liquid passing a given point moves along the same path and has the same velocity. That type of flow is called as streamline flow. அப்படி இல்லைன்னா இதை ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம். ஆர் ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம். ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ ஆர் ஸ்டெடி ஃப்ளோ. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஸோ வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும். சிம்பிளாக கான்செப்டில் வெலாசிட்டி ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். பாத் என்ன ஆகும்? பாத் மாறுமா? பாத் மாறவே மாறாது. பாத்தும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும். வெலாசிட்டி at every point will remain constant and velocity path is also constant. Flow of fluid is also constant. Next point, the streamline is defined as a path. Streamline is defined as a path, the tangent to which any point at any point gives the direction of flow of liquid at that point. Direction of flow of liquid at this point. At that point. Direction of flow of liquid at that point. Water flow. ஸோ வாட்டர் ஃப்ளோ இதை நான் டேப்பில் சொன்னேன். நீங்கள் கையில் ஒரு பைப்பை வச்சுட்டு வாட்டர் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா அது ஒன்று வாட்டர் இப்படி ஃப்ளோ ஆகலாம், இல்லைன்னா நம்ம பைப்பை வச்சோம்னா வாட்டர் ஃப்ளோ இப்படி நடக்கலாம். பைப்பில் ஒரு பைப் கையில் வச்சுட்டு கார்டனுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளோ
ஃபர்ஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? லேமினாராக இருக்குமா, டர்புலண்ட்டாக இருக்குமா? பைப்பை வச்சு தண்ணி அடிச்சது இல்லையா வீட்டில்? அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளோ என்னவாக இருக்கும்? யூனிஃபார்மாக தான் வரும். அதில் வரக்கூடிய ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும்? யூனிஃபார்மாக இருக்கும். இப்படி இருக்கும். ஒரு டேப்லேருந்து வரும்போது அதனுடைய ஃப்ளோ வந்து இப்படி இருக்கும். சரியா? அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி என்ன? கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, அப்போ இதோட டைரக்ஷன் எந்த பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சென்ட் வரையணும். ஸோ டேக் எனி ஒன் பாயிண்ட், யூ ட்ரா தி டேஞ்சென்ட். ஸோ ஹியர் யூ டேக் ஒன் பாயிண்ட், யூ ட்ரா த டேஞ்சென்ட். ஹியர் யூ டேக் ஒன் பாயிண்ட், யூ ட்ரா தி டேஞ்சென்ட். Tangentனா ஒரே பாயிண்ட். ஸோ திஸ் tangent gives the direction of fluid flow. Take it out. Tangent at any point gives the direction of fluid flow. Tangent at any point gives the direction of fluid flow. Properties of steady flow or streamline flow. Properties of steady or streamline flow. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எடுத்துக்கலாம். சரியா? ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோ. In streamline flow, no two streamlines cross each other. If they cross, the particles at the point of intersection will have two different flows, will have two different direction of flows. So streamline flow will never cross each other. அப்படி cross ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? fluid உடைய direction ரெண்டு பக்கமாக மாறும், ரெண்டு டைரக்ஷனில் மாறும். ஸோ ஸ்ட்ரீம்லைன் சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஸ்டெடின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், த டேஞ்சன்ட் டு த ஸ்ட்ரீம்லைன். நெக்ஸ்ட் லைன், த பாயிண்ட், த டேஞ்சன்ட் டு த ஸ்ட்ரீம்லைன் at any point, gives the direction of velocity of the fluid particle. Velocity of the fluid particle. Next one, greater the number of streamlines passing through the cross section. Passing through the cross section of the fluid. Larger is the fluid velocity. Number of streamlines increase ஆச்சுன்னா velocity increase ஆகுதுன்னு அர்த்தம். Okay, next one, fluid velocity remains constant at any point of a streamline. Fluid velocity remains constant at any point of a streamline. But it may be different at different points of the same streamline. So streamline flow. யூனிஃபார்மாக இருக்கும். அப்போ இந்த இடத்துல வெலாசிட்டி, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்னுடைய வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்.
இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நிறைய ஃப்ளோ நடக்கும், நிறைய வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ் ஆகும். அது மாதிரி இந்த இடத்துல நிறைய வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ், ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல்ஸ்னுடைய வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆயிடுச்சுன்னா வெலாசிட்டி என்ன ஆகிடும்? இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆச்சுன்னா வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? குறையுமா அதிகரிக்குமா? குறையும். இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் ஆச்சுன்னா, ஆனால் இதே இந்த இடத்துலயே எல்லா பார்ட்டிகல்ஸ்னுடைய வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? ஏன்னா இங்கே இருக்கிற வெலாசிட்டி இங்கே இருக்காது. சரி, எந்த வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும்? பைப் ஓப்பன் பண்ணுறதுல இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி எப்பயுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ ஸ்ட்ரீம் லைனாக இருக்கும்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட், இந்த இடத்துல இருக்க எல்லா பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டியும் கான்ஸ்டன்ட். ஆனால் இந்த வெலாசிட்டி என்னவா இருக்குது? v1. அப்போ v1 வில் பி லெஸ் தென் v. இந்த இடத்துக்கு வந்தால் திரும்ப வெலாசிட்டி என்ன ஆகிடும்? குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். சரியா? இதோடைய டைரக்ஷன் என்னன்னா டேஞ்சன்ட். இங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் வரீங்க, இங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் வரீங்க, இங்கே ஒரு டேஞ்சன்ட் வரீங்க, எல்லா டேஞ்சன்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுங்க. That will give you the direction of flow. Right? Next, types of flow. Types of flow. So, 4 பாயிண்ட் மட்டும்தான். ஸ்ட்ரீம்லைன் சொல்லலாம், ஸ்டெடின்னு சொல்லலாம். The velocity of the particle at a particular section will become constant. Number of streamlines அதிகமாச்சுன்னா ஃப்ளோவோட வெலாசிட்டி அதிகமாகும். ஸ்ட்ரீம்லைன்ஸ் கம்மியாச்சுன்னா என்ன ஆகும்? வெலாசிட்டி குறையாம இருக்கும். டேப்பை மெதுவாக திறந்தோம்னா ஒரு லேயர் ஆஃப் வாட்டர் மட்டும் கீழே வரும். அப்போ வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? கம்மியாக இருக்கும். நல்லா டேப்பை நல்லா திருவுனீங்கன்னா வெலாசிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ என்னவா இருக்கும்? ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதே சமயத்தில் அது ஸ்ட்ரீம் லைனாகவும் இருக்கும். டேப்பை ஃபுல்லாக திருப்பினா என்னவா மாறும்? வாட்டர் வந்து ஸ்கேட்டர்டாக மாறும். அப்போ வந்து டைரக்ஷன் மாறுது. அதனால அந்த நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைன் சொல்ல மாட்டோம். என்னன்னு சொல்லுவோம்? டர்புலன்ட் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம். டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு டேஞ்சன்ட் வரையணும். தட் வி கால் இட் எஸ் அ பாத். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ. So laminar types of fluid flow, tube of flow. Next one is tube of flow. Tube of flow. A bundle of streamlines forming tubular region. A bundle of streamlines forming tubular region. Forming tubular region. A bundle of streamlines forming a tubular region is called tube of flow. Tubular region is called tube of flow. So, நம்ம ஒரு பைப்பில் வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகும்போது அது டியூப் ஆஃப் ரீஜன் தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ணும். நம்ம டேப்பை இப்படி வச்சோம்னா இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். டேப்பை இப்படி வச்சோம்னா டியூபுலர் ரீஜன் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? இப்படி டியூபுலர் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும். சரியா? வாட்டர் ஃப்ளோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? டியூபுலர் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும். கார்டனிங் பண்ணும்போதெல்லாம் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் டியூபுலர் ரீஜன். நம்ம ஒரு பக்கம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? அதிகமான வெலாசிட்டி வரும். ப்ரெஷர் அதிகமாக கொடுக்கறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பாதி பைப்பை க்ளோஸ் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த ஃப்ளோ என்னவா இருக்கும்? ஒரு டியூபுலர் ரீஜன் மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அதை நம்ம டியூப் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், பவுண்டரி ஆஃப் ஃப்ளோ. Boundary of flow tube is always parallel to the velocity of fluid particle. Boundary of flow tube is always parallel to the velocity of the fluid particle. இங்க ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய லிக்விட் எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? எப்படி இருக்கு? எல்லாமே parallel to each other. சரியா? parallel to each other. Next point, no fluids can cross the boundary of the tube. No fluids can cross the boundary of tube of flow. No fluids can cross the boundaries of the tube of flow. Boundaries of the tubes of flow. எந்த ஃப்ளூயிடாவது இதை விட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேட்டர் ஆகாது. வீட்டுக்கு போங்க, ஒரு பைப் எடுங்க, ஃப்ளோ பாருங்கள், இப்படி வைங்க, அது அழகாக இப்படி மேலே போயிட்டு கீழே வரும். மேலே போயிட்டு ஸ்கேட்டர் ஆகாமல் இருக்கும். இந்த ஸ்கேட்டர் ஆகாமல் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஃப்ளோ என்னது?
லேமினார் ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம், இல்லை யூனிஃபார்ம் ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம், இல்லைன்னா ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னு சொல்லலாம். சரியா? ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் அது என்ன ஆகும்? ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும். சரியா? அப்போ இதுதான் நம்ம டியூப் ஆஃப் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம். அப்போ டியூப் ஆஃப் ஃப்ளோவாக இருக்கிற வரைக்கும் அதனுடைய வெலாசிட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே என்னவா இருக்குது? parallel to each other இருக்குது. இங்கேருந்து எந்த ஸ்கேட்டரிங்கும் நடக்காது. இந்த பக்கம் அது மாதிரி ஸ்கேட்டரிங் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்கவே நடக்காது. ஸோ அது மாதிரி ஃப்ளூயிடை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? டியூப் ஆஃப் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட். In a steady flow, the shape of tube of fluid. In a steady flow, the shape of tube of fluid does not change with time. Shape of the fluid does not, அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம்லைனாக இருக்கிற வரைக்கும், இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம்லைனாக இருக்குது, இது வரைக்கும் ஷேப் மாறுதா? ஷேப் மாறவே மாறாது. அது எப்போ டர்புலண்ட்டாக மாறுதோ அப்போ என்ன ஆகிடும்? ஷேப் மாறிடும். ரைட்? In a steady flow or streamline flow, shape of flow of the tube, shape of flow, இங்கே டியூப்னா வாட்டர் டியூப், இங்கே வருது இல்லையா அந்த வாட்ரு, இதுதான் வாட்டர் டியூப்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட்டர் டியூப் does not change. Water tube does not change. Next one, laminar flow. Next one is laminar flow. Laminar flow. If a fluid flows over a horizontal surface, if the fluid flows over a horizontal surface, if a fluid flows over a horizontal surface with the steady flow, flow ஹரிசாண்டலாக இருக்கணும். எங்கே இருக்கும் ஃப்ளோ ஹரிசாண்டல்? எங்கே பார்க்கலாம்? ரிவரில் பார்க்கலாம், கெனால்ஸில் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் என்ன ஃப்ளோ? லேமினார் ஃப்ளோ. ஆனால் என்னவா இருக்கணும்? ஸ்டெடியாக இருக்கணும், ஸ்ட்ரீம் லைனாக இருக்கணும். ஷீஷோரில் வருது இல்லையா, அது என்ன ஃப்ளோ? டர்புலன்ட் ஃப்ளோ. ஷீஷோரில் என்னவா மாறாது, என்னவா இருக்கும் ஃப்ளோஸு? டர்புலன்ட் ஃப்ளோஸாக இருக்கும். சரியா? ஸோ ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸில் நமக்கு அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரே நமக்கு தெரியாது, ஆனால் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? ஃப்ளோ நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வரக்கூடிய ஃப்ளோக்கு லேமினார் ஃப்ளோன்னு சொல்கிறோம். ரைட்? டேக் டவுன். If a fluid flows over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different velocities, but do not mix each other. Different velocities but do not mix each other. Do not mix each other. We call it as laminar flow. We call it as laminar flow. So canalsல ரிவரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் ஃப்ளோ இது மாதிரி இருக்கும், ஸ்டெடியாக இருக்கும். வாட்டர் ஃப்ளோ என்னவாக இருக்கும்? ஸ்டெடியாக இருக்கும். ஆனால் வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? மேலே இருக்கிற வெலாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும், கீழே இருக்க வெலாசிட்டி கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் என்னவாக இருக்கும்? வெலாசிட்டி மட்டும் பேரலாகவே இருக்கும். அப்போ மேலேருந்து கீழே வர வெலாசிட்டி என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால தான் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டி. டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ என்னவாக இருக்குது? சேமாக. டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ என்னவாக இருக்கும்? சேமாக இருக்கும். அட் த சேம் டைம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி வெலாசிட்டிஸ் கீழே போக என்ன ஆகிட்டு இருக்கும்? டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்போ ஃப்ளோ, ஸ்டெடி ஃப்ளோ இன் ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் we call it as laminar flow. அதுவும் ஸ்டெடி ஃப்ளோ தான். ஏன்னா இது எல்லாமே என்னவா இருக்குது? பேரலாக இருக்குது. ஆனால் வெலாசிட்டி மட்டும் என்ன ஆகுது? மாறுது. ஸ்ட்ரீம் லைனில் என்ன ஆகும்? இந்த இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி, இந்த பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டி, இந்த பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டி, இந்த பார்ட்டிக்கல் வெலாசிட்டி எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகும்? லேமினார் ஃப்ளோவில் அது மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் வில் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டி. அப்போ மேலேருந்து கீழே போக ரிவர் பேங்க்கில் அப்போ நமக்கு வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் அதே சமயத்தில் நெவர் கிராஸ் ஈச் அதர். ஸ்ட்ரீம் லைன்ஸும் நெவர் கிராஸ் ஈச் அதர். இது ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னு சொல்லிட்டோம். ஸ்டெடி ஃப்ளோன்னாவே அது என்னது? ஸ்ட்ரீம் லைன். ஸோ ஸ்ட்ரீம் லைன் இந்த மாதிரி இந்த லிக்விட் இப்படி போகாது, இந்த லிக்விட் இப்படி கிராஸ் ஆகாது.
அப்படி கிராஸ் ஆச்சுன்னா அது என்னவா மாறும்? டர்புலன்ஸாக மாறும். ரைட்? ஈச் லேயர் எது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன்? ஈச் லேயர் ஆஃப் த லிக்விட் ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் தி அதர் லேயர். அதுலேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கணும். ஈச் லேயர் ஆஃப் த லிக்விட் ஸ்லைட்ஸ் ஓவர் தி another layer. Each layer of liquid slides over the another layer. Next, velocity profile. Velocity profile. Velocity profile என்ன? Velocity profile for non-viscous flow. Non-viscous flow. சரியா? லிக்விடை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம். எப்படி பிரிக்கலாம்? விஸ்கஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய லிக்விட், நான் விஸ்கஸ் லிக்விட். விஸ்கஸ்னா என்ன? விஸ்காசிட்டியா, பாகத்தன்மை இருக்கிறது, விஸ்காசிட்டி. சரியா? ஸோ தண்ணிக்கு விஸ்காசிட்டி இருக்கா? தண்ணிக்கு விஸ்காசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ஜீரோன்னு சொல்லுவோம். ஆல்மோஸ்ட் இட் இஸ் ஜீரோ. தேங்கெண்ணெய் விஸ்காசிட்டி இருக்கு. நல்லெண்ணெய், தேங்கெண்ணெயை விட நல்லெண்ணெய்க்கு விஸ்காசிட்டி ஜாஸ்தி. விளக்கெண்ணெய் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சரியா? விளக்கெண்ணெய்னாவே சிரிப்பு வந்துடும். சரியா? ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஹனி இன்னும் ஜாஸ்தி. தார், இதெல்லாம் விட தாருடைய விஸ்காசிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. அப்போ ஃப்ளூயிட்ஸை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம், விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிட், நான் விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிட். ஸோ இதில் எது வரும்? வாட்டர் என்ன விஸ்கஸா நான் விஸ்கஸா? நான் விஸ்கஸாக இருக்கிறோம். அதர் தென் வாட்டரை நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணணும்? கண்டிப்பாக விஸ்கஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ velocity profile for non-viscous fluid. Non-viscous fluid na water. Water is considered as a non-viscous fluid. So the velocity of the fluid particle in any section will remain same. So idu at any section the velocity profile will remains constant. Velocity of all the particles, diagram varayano. Velocity of all the particles at any section of the pipe is constant. Of the pipe is constant. Any section of the pipe is constant. So this is radius r. அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். நான் விஸ்கஸ். அதே பைப்பில் வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்கும்போதோ velocity remains constant. சரியா? ஆனால் டேப்லேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேப்லேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர்னுடைய வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் இப்படி இருக்கும். ஏன்னா இங்கே டியூப் இருக்குது, இங்கே பைப் இருக்குது. அப்போ இங்கே இந்த இடத்துல பைப் இருக்குன்னா தேர் ஆர் டூ டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ். ஒன்று பைப் இஸ் மேட் ஆஃப் அயர்ன் ஆர் பிளாஸ்டிக், பட் மேபி எனிதிங், பிராஸ் ஆர் பிரான்ஸ் ஆர் எனிதிங். இது வாட்டர், இது பைப். அப்போ ரெண்டுக்கு நடுவில் என்ன இருக்கும்? ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஃப்ளோ என்ன ஆகும்? ஃப்ளோ என்ன ஆகும்? ஜீரோ ஆகிடும். ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ஃப்ளோ ஜீரோ ஆகும். அப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ளோ ஜீரோ, இந்த இடத்துலையும் ஃப்ளோ ஜீரோ. அப்போ இந்த பைப்பை விட்டு தள்ளி வர வர என்ன ஆகும்? ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும். சரியா? ஃப்ளோ வந்து அதிகமாகும். அப்போ மிடில் ஆஃப் தி டேப்பில் வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும்? மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அப்போ இங்கேருந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி மிடில் ஆஃப் தி டேப்பில் வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். நம்ம பைப் ஓப்பன் பண்ணாவே நமக்கு நல்லாவே தெரியும், அந்த மிடில் ஆவில் இருக்கக்கூடிய பைப் ஃப்ளோ மட்டும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். டேப்போட ஒட்டி வரக்கூடியது எந்த ஃப்ளோவும் நமக்கு இருக்காது. ஸோ டேப்பில் ஒட்டி இருக்கும்போது கான்ஸ்டன்ட். இதே தான் ரிவர் பேங்க்லேயும் நடக்கும். ரிவர் பேங்க்கில் என்ன நடக்கும்? ஸோ டெப்த் ஆஃப் தி ரிவர். ஸோ டெப்த் ஆஃப் தி ரிவரில் இது என்ன? சாயில் சர்ஃபேஸ். சாயில் சர்ஃபேஸ் இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஃப்ளூயிட் என்னவாக இருக்கும்? நம்ம ஃப்ளோவே நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்போது இங்கேருந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி மேலே டாப் சர்ஃபேஸ்க்கு வரும்போது ஃப்ளூயிட் என்னவாக இருக்கும்? மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி. ஸோ ஃப்ளூயிட் வெலாசிட்டி நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்? மேலே ரிவரில் மேலே வெலாசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும். கீழே போக போக வெலாசிட்டி குறைஞ்சி சர்ஃபேஸில் என்னவாக இருக்கும்? வெலாசிட்டி ஜீரோவாக இருக்கும். இது வெலாசிட்டி ப்ரொஃபைல் ஆஃப் வாட்டர் இன் டேப், இன் ரிவர் பேங்க்.
ஸோ இது டேப்ல வெலாசிட்டி என்ன ஆகுது? as we go closer to the pipe velocity decreases, or from the surface of the pipe the velocity gradually increases. ஸோ இதே ப்ரொஃபைல் தான் இங்கேயும் இருக்கும். இங்கே ஒரு பவுண்ட்ரி கிடையாது, ஆனால் இந்த ரெண்டு பக்கமும் பவுண்ட்ரி இருக்குது. அப்போ இங்கேருந்து இங்கே இன்க்ரீஸ் ஆகும், திரும்ப இங்கேருந்து இங்கே என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எக்ஸிஸ்ட் அட் தி பைப், ஆர் த மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஹியர் அது மிடில் ஆஃப் த பைப் அப்படின்னு சொல்லிடும். கெனல் ஆர் ரிவராக இருந்தால் வெலாசிட்டி இஸ் மேக்ஸிமம் அட் தி டாப் ஆஃப் தி ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அட் தி ஆக்சிஸ் இட் இஸ் மேக்ஸிமம். இது பைப்பு, இது ரெண்டு ரீஜனும் பைப் ரீஜன். அப்போ பைப் ரீஜன்னா வி மேக்ஸிமம் எங்கே இருக்கு? ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி பைப். ஸோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எக்ஸிஸ்ட் அட் தி ஆக்சிஸ் ஆஃப் தி பைப். Right. The next one, turbulent flow. Turbulent flow. Turbulent flow. When a liquid moves with velocity greater than certain velocity, when a liquid moves with greater velocity, greater than certain velocity, greater than a certain velocity, we call it as turbulent flow. ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கோம். சரியா, வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஃப்ளோ கான்ஸ்டன்ட் டர்புலன்சி நம்ம பார்க்கணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃப்ளோ ஆஃப் வாட்டரில் ஒரு சின்ன கல் வைக்கலாம். கல் வச்சா என்ன ஆகும்? இங்கேருந்து இந்த கல் வரைக்கும் வரக்கூடிய ஃப்ளோ என்னவா இருக்குது? என்ன இது? ஸ்ட்ரீம் லைனாக இருக்கும். இந்த கல்லில் பட்டோடனே என்ன ஆகும்? லிக்விட் இது மேலே இப்படி ஃப்ளோ ஆகும். மெதுவாக வந்துச்சுன்னா இப்படி போய் இப்படி போயிடும். கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குதுங்க, இந்த வெலாசிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா என்ன ஆகும்? இப்படி வந்து இப்படி போகும். இந்த இடத்துல எட்டீஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கு பேர் எட்டீஸ். ஃப்ளோ ரிவர்சல் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த எட்டீஸ்னா என்ன அர்த்தம்? ஃப்ளோ ரிவர்ஸ் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும். இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கனால இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்னால ஃப்ளோ என்ன ஆகும்? டைவர்ட் ஆகும். சில ஃப்ளூயிட்ஸ் இப்படி இருக்கும், சில ஃப்ளூயிட்ஸ் போயிடும். ஆனால் பக்கத்தில் என்னவா இருக்கும்? சின்ன சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வெலாசிட்டி வேரி ஆகுறதுனால அந்த வெலாசிட்டிக்கு பேர் turbulent flow அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, டேக் டவுன். When a liquid moves with velocity greater than certain velocity is called as critical velocity. Is called as critical velocity. The motion of the liquid becomes irregular. Motion of the liquid becomes irregular. Motion of the liquid becomes irregular. Such a flow is called turbulent flow. Motion of the liquid becomes irregular. Such a flow is called as turbulent flow. Second point. In turbulent flow, path and velocity of the fluid particle changes continuously with the time. Path and velocity of the particle changes continuously with the time from one point to another point. From one point to another point.
most of the external energy, next point, most of the external energy maintaining the flow, most of the external energy maintaining the flow is spent in forming eddies, is spent, S-P-E-N-T, spent in forming eddies, E-D-D-I-E-S, spent in forming eddies in the liquid. And only a small portion of the liquid forming eddies, and only a small portion of the liquid is available for forward flow. Small portion of the liquid is available for forward flow. ஸோ கொஞ்சம் லிக்விட் மட்டும்தான் ஃபார்வர்ட் ஃப்ளோ. இப்போ மீதியெல்லாம் என்ன ஆகும், எட்டிஸாக ஃபார்ம் ஆகி இங்கேயே ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். போட்டுக்கு பின்னாடி வருது கொஞ்சம் தூரம், படத்துல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, போட் போகும், போட்டுக்கு பின்னாடி என்னவா இருக்கும், ஃப்ளோ வந்து கொஞ்சம் தூரத்துக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு அது என்னவா இருக்கும், கேர்லாக இருக்கும். ஸோ இப்படி ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, இங்கேருந்து இது வரைக்கும் லேமினாராக இருக்கும், கீழே வந்ததுக்கப்புறம் அது என்னவா மாறும், இது மாதிரி எட்டிஸாக ஃபார்ம் ஆகும். இதுக்கு பேர் எட்டிஸ். சரியா? அப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பேர் என்ன, லேமினார் ஃப்ளோ. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃப்ளேர் என்ன, டர்புலன்ட் ஃப்ளோ. இங்கேருந்து இது வரைக்கும் டர்புலன்ட் ஃப்ளோ. இது அடங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் ஃப்ளோ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதனால ஒரு ஷிப்புக்கு பின்னாடி இன்னொரு ஷிப்பு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே போக முடியாது. ஏன்னா என்ன, அங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகும், எட்டிஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும். லேமினாரை முடித்த உடனே என்ன ஃபார்ம் ஆகிடும், எட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். எட்டிஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ஷிப்போ இல்லை ஒரு ஏர்க்ராஃப்டோ போச்சு அப்படின்னா அப்போ அது டர்புலன்ஸை ஃபேஸ் பண்ணணும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எட்டிஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அதனால் அங்கே வந்து என்ன நடக்கும், ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும், ஃப்ளோ வந்து அவங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காது. சரியா? ஒரு போட்டுக்கு பின்னாடியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இன்னொரு போட் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போக முடியாது. ஏன் ஃபாலோ பண்ண முடியாது, வாட்டர் ஃப்ளோ டர்புலண்ட்டாக இருக்கும். ஏரோப்ளைன் அப்படின்னா அது என்னன்னு சொல்லுவோம், அங்கேயும் ஒரு ஃப்ளோ ஃபார்ம் ஆகும், அது ஏரில் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஏரும் என்ன ஆகும், ரீகாயில் ஆகும். இந்த எட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரீகாயில் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி ஃபார்ம் ஆகும். இது இதோட நிற்காது, இப்படியும் ஃபார்ம் ஆகும். அப்போ இது இந்த பாத் வழியாக போகக்கூடிய எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் என்ன ஆகும், திரும்ப அதே பாத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஆகும். அதே பாத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? ஸோ ஒரு ஃபவுண்டைன் வச்சுருப்பாங்க, ஃபவுண்டைன் மேலே ஒரு பால் வச்சுருப்பாங்க. சரியா? ஸோ கீழே ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கும், மேலே ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த பால் என்ன ஆகும், மேலே போயிட்டு கீழே வந்துகிட்டே இருக்கும், அதே இதுலேயே மாட்டிக்கும். ஸோ எட்டிஸில் எந்த இது போனாலும், எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உள்ளே போனாலும் என்ன ஆகும், அதுக்குள்ளேயே அது மாட்டிக்கும். சுழல் கூட சொல்லலாம். சுழல் எதனால ஃபார்ம் ஆகுது, சுழல் எதனால ஃபார்ம் ஆகுது, சடன் டிப்ரெஷன் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்த வாட்டர் ஃப்ளோ எந்த பக்கம் போகும், வாட்டர் ஃப்ளோ எந்த பக்கம் போகும், எங்கே வந்து பள்ளம் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் போகும். தட் இஸ் டியூ டு கிராவிட்டி. ஸோ அந்த இடத்துல டிப்ரெஷன் அதிகமாக இருந்ததுன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய டிப்ரெஷனை ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ வரக்கூடிய வாட்டர் ஃப்ளோவும் திரும்ப என்ன ஆகும், அது ஒரு ஃப்ளோ தான் ஃபார்ம் ஆகும், திரும்ப இன்னொரு வரக்கூடிய ஃப்ளோஸும் என்ன ஆகும், அதே இடத்துலயே அந்த ஃப்ளோவை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுலேருந்து வெளியே போகக்கூடிய வெலாசிட்டிஸ் மட்டும்தான், மோஸ்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் என்ன ஆகிடும், அதே இடத்துலயே அந்த சுழல்லையே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் வாட்டர்ஸ் தான் என்ன ஆகும், அந்த சுழலை விட்டு வெளியே போகும். அந்த பாதையில் வரக்கூடிய எல்லா வாட்டர் ஃப்ளோஸ் என்ன ஆகும், அந்த எட்டிஸ்லேயே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ தொடர்ந்து அது ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும், அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது. அதில் நம்ம போட்டை ஓட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஓட்டினா என்ன ஆகும், நாமளும் அங்கேயே சுற்றிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். சரியா? ஸோ த எட்டிஸ் ஃபார்மேஷன், ஸோ தட் வி கால் இட் as a turbulent flow. The next one, critical velocity. Critical velocity. Critical velocity. Critical velocity. Streamline flow is possible. Streamline flow is possible only if the liquid velocity, streamline flow is possible only if the liquid velocity does not exceed a limiting value, does not exceed a limiting value. That limiting value is called as critical velocity. That critical value is called as critical velocity.
is called as critical velocity. Next line. The critical velocity of a liquid. The critical velocity of a liquid is the limiting value of velocity. Critical velocity of a liquid is the limiting value of a velocity. Limiting value of a velocity of flow. Velocity of flow up to which the flow is streamlined. Up to which flow is streamlined, and above that it becomes turbulent. Up to which the flow is streamlined, and above the critical velocity it becomes turbulent. Above which it becomes turbulent. Above which it becomes turbulent. So V suffix C is the critical velocity. It's the critical velocity. V suffix C is the critical velocity. So critical velocity எதை depend பண்ணி இருக்கு? Critical velocity எதை depend பண்ணி இருக்கு? வாட்டர்ல critical velocity பார்க்கலாம். சரியா? எண்ணெயில பார்க்க முடியுமா? தார் உருக்குனீங்கன்னா டர்புலன்சியை பார்க்க முடியுமா? தார் கொதிச்சா என்னது? டர்புலண்ட். தாரை ஹீட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? அது என்ன ஆகும்? எப்படி எடுத்தாலும் அது என்னவா இருக்கும்? தார் எடுத்து விளாண்டுருக்கீங்களா? தாரில் நான்லாம் விளாண்டுருக்கேன். ரோட் சைடில் இருக்கும், கையில் தண்ணியை நினச்சிட்டு அப்படியே எடுப்போம். அது என்னவா இருக்கும்? இழுக்க இழுக்க ஒரே மாதிரியே இருக்கும். ஹனி, இட்ஸ் பெட்டர் யூ டேக் ஹனி. ஹனியை ஊற்றுனீங்கன்னா என்னவா இருக்கும்? டர்புலன்ட் பார்த்துருக்கீங்களா? ஹனியில் பார்க்கவே முடியாது. ஸோ ஹனியை நீங்கள் ஃப்ளோ பண்ணும்போது என்னவா இருக்கும்? ஹனி ஒரே ஒரு லேயர் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் மட்டும்தான் நமக்கு வெளியே வரும். அந்த லேயருக்கு பேர் என்ன? ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ. அந்த லேயருக்கு ஸ்ட்ரீம் லைன் ஃப்ளோ. அது டர்புலண்ட்டாக மாறவே மாறாது. ரொம்ப தூரம் டிஸ்டன்ஸ் வந்ததுன்னா அது என்னவா மாறும்? அப்போ ட்ராப்பாக மாறும். அப்போ அது என்னவா மாறும்? டர்புலன்சியாக மாறும். தண்ணி பைப்லேருந்து வெளியே வரும்போது லேமினாராக இருக்கும், கொஞ்சம் தூரம் கழிச்சு அது என்னவா மாறும்? டர்புலன்சியாக மாறும். சரியா? எப்போ அந்த ரீஜனில் டர்புலன்சியாக மாறும்போது வெலாசிட்டி என்ன ஆகிடும்? மாறிடும். அப்போ இதை எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிடை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. தண்ணி கொஞ்ச நேரத்துலேயே டர்புலன்சி மாறிடும். ஆயில் கொஞ்சம் லேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். கீ இன்னும் கொஞ்சம் லேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். தார் ரொம்ப லேட்டாக ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ த விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான், தட் இஸ் த கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் விஸ்காசிட்டி. டேக் இட் ஆன். Critical velocity of the fluid depends upon coefficient of viscosity of the liquid. Depends on, first one, depends on coefficient of viscosity of the liquid. Depends on coefficient of viscosity of the liquid. Viscosity of liquid. Next, density of the liquid. இது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். டென்சிட்டி ஆஃப் லிக்விட். யார் ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸு? டென்சிட்டியும் விஸ்காசிட்டியும். சரியா? டென்சிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக விஸ்காசிட்டி என்ன இருக்கும்? அதிகமாக இருக்கும். சரியா? தார் டென்சிட்டி ஜாஸ்தி, விஸ்காசிட்டி ஜாஸ்தி. ஹனி டென்சிட்டி ஜாஸ்தி, அந்த அளவுக்கு என்ன இருக்கும்? Viscosity இருக்கும். So the critical velocity depends upon coefficient of viscosity of the fluid and density of the fluid. And third one, diameter of the tube. D, capital D stands diameter of the tube. Diameter of the tube. போட்டாச்சா? It depends on, எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? டயமீட்டர். நம்ம எதில் ஃப்ளோ பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து இருக்கு. சரியா? தண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் எடுத்தாகணும்ல. ஸோ இப்போ அந்த கண்டெய்னர் என்னது? டியூபாக இருக்கலாம், இல்லை பைப்பு. பைப்பில் வாட்டர் ஃப்ளோ நடக்கலாம். ஸோ பைப்பில்னா இப்போ பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது. டயமீட்டர் ஏன் எடுக்கிறோம்? பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது. பவுண்ட்ரிஸ் இல்லாமல் நம்ம எதையுமே ஸ்டடி பண்ண முடியாது. சரியா? அப்போ ஒரு பைப்பில் நம்ம ஒரு என்னது, ஒரு ட்ரம்மில், வி கேன் சே இட் இஸ் அ ட்ரம் ஆர் டின். தண்ணி ஆயில் எதில் வச்சுருப்பாங்க? டின்னில் வச்சுருப்பாங்க. சரியா? அந்த டின்னில் மேலே என்ன இருக்கும்? ஸ்மால் ஹோல்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஊற்றும் போது என்ன ஆகும்? சின்ன பைப்பாக வச்சோம்னா
சின்ன பைப்பாக வச்சா என்ன ஆகும்? ஃப்ளோ லேமினார் ஃப்ளோவாக இருக்கும். கொஞ்சம் பெருசாக வச்சோம்னா வந்து விழும்போதே எப்படி விழும்? டர்புலண்ட்டாக வரும். அப்போது சேல்ஸ் அது வந்து ஒரு சேல்ஸ் டெக்னிக்கு. என்னது? டேப் அதிகமாக வச்சோம்னா, டேப் அதிகமாக வச்சா பெரிய டயாமீட்டர், அதிகமான பெரிய டயாமீட்டர் டேப்பாக வச்சோம்னா என்ன ஆகும்? அதிகமான லிக்விடை எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அதிகமான லிக்விட் ஆயில் எடுத்து யூஸ் பண்ணோம்னா அடிக்கடி என்ன பண்ணணும்? கடையில் போய் ஆயில் வாங்கிட்டு வரணும். சரியா? டேப்பு சின்னதாக வச்சா கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுவோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த டின்லேருந்து எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணி ஸ்மால் நாசில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் அப்படியே அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி ஊற்றி பாருங்கள், என்னவா இருக்கும்? மொத்தமாக கொட்டிடும். சரியா? மொத்தமாக கொட்டினா ஆயில் சீக்கிரம் தீந்துடும், சீக்கிரம் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். யாருக்கு ப்ளஸ்ஸு? கடைக்காரனுக்கு ப்ளஸ்ஸு. நமக்கு தர்மடி தான் விழுவும் வீட்டில். சரியா? கொட்டிட்டோமேனு அடி தான் விழுவும். ஓகே, ஸோ அந்த ஓப்பனிங் வந்து நமக்கு என்னவா இருக்கணும்? ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஓப்பனிங் ஆஃப் த டியூப். ஸோ எல்லா ஃப்ளூயிடையும் எதில் வச்சுருக்கோம்? ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுருவோம். அந்த கண்டெய்னருடைய டயாமீட்டர் தான் என்னன்னு சொல்கிறோம்? டயாமீட்டர் ஆஃப் தி டியூப். சின்னதாக ஒரே ஒரு சின்ன பின் ஹோல் மட்டும் வச்சு ஒரு பின் ஹோல் போட்டு ஊற்றி பாருங்கள், அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஃப்ளோ என்னவாக இருக்கும்? லேமினார் ஃப்ளோவாக இருக்கும். அப்போ லேமினார் ஃப்ளோனா கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஈஸி. பெரிய ஓட்டையாக போட்டு கவுத்து பாருங்கள், என்னவாக இருக்கும்? அது டர்புலன்சியாக வந்து கொட்டும். சரியா? ஸோ அதனால தான் கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி எதை பொறுத்து இருக்கு? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த லிக்விடை பொறுத்து இருக்கு, டென்சிட்டி ஆஃப் த லிக்விடை பொறுத்து இருக்கு, டயாமீட்டர் ஆஃப் த டியூபை பொறுத்து இருக்கு. இந்த விஸ்காசிட்டின்னு சொல்லும் போது விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் மட்டும் கிடையாது. விஸ்காசிட்டி ஆஃப் த ஃப்ளூயிட் ப்ளஸ் எது? டயாமீட்டர் ஆஃப் த டியூபும் சேர்ந்துக்கும். விஸ்காசிட்டி அதிகப்படுத்த முடியும். சரியா? விஸ்காசிட்டி வில் பிஹேவ் எஸ் அ ஸ்ட்ரெச்டு மெம்பரேன் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதிகப்படுத்த ஒரு டஸ்ட்டோட மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா, வேறு ஏதாவது ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா விஸ்காசிட்டி என்ன ஆகிடும்? அதிகமாகிடும். ஒரு டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அதிகமாகிடும். சரியா? ஆயில் நல்லா தெளிவாக இருக்கும். சரியா? வடையோ போண்டாவோ பஜ்ஜியோ போடும்போது ஆயில் நல்லா கிறிஸ்டல் கிளியராக நல்லா இருக்கும். 2 வாட்டி பஜ்ஜி போட்டு எடுத்திங்கன்னா அந்த ஆயிலோடைய விஸ்காசிட்டி என்னவா மாறி இருக்கும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். சரியா? விஸ்காசிட்டி குறையும். ஆனால் இந்த வடை போண்டா பஜ்ஜியில் இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகும்? அந்த ஆயிலோட மிக்ஸ் ஆகி அந்த ஆயில் என்னவா மாறும்? கூட விஸ்கஸாக இருக்கிற மாதிரி மாறும். சரியா? அப்போ அது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆயில் அண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ். ரைட்? ஃபார்ம் த ஈக்குவேஷன். என்ன ஈக்குவேஷன் வரும்? எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி, விஸ்காசிட்டி, ரோ, டயாமீட்டர் ஆஃப் தி பைப்பு. டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபார்முலா கண்டுபிடிங்க. என்னடா பண்ணு. V suffix C na velocity. So velocity is directly proportional to eta, rho and d. Eta க்கு என்ன டைமென்ஷன்? எனக்கு தெரியாது. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு. விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி ஆஃப் த லிக்விடுக்கு ஃபார்முலா உனக்கு தனியாக சொல்லுமா? யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன். அங்கே யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன் அப்ளை பண்ணாது. கிரிட்டிக்கல் வெலாசிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு so critical velocity is directly proportional to eta power a and density rho power b and diameter d power c. Critical velocity na, it's a velocity lt power minus 1 is equal to some constant into viscosity. Viscosity dimension ml, ml inverse T inverse to the power of A, density ml minus 3 to the power of B, and diameter is only the length L to the power of C. அப்போ எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுங்க. M கம்பேர் பண்ணால் A plus B is 0, L கம்பேர் பண்ணால் minus A minus 3B plus C equal to 0, T கம்பேர் பண்ணால் minus 1 equal to minus A. So A is equal to 1, B will become minus 1.
and then C will become minus 4. Sorry, C will become A plus 3B. Therefore, C will become A is 1 minus 3. So that is minus 2. Correct? Minus 2. Therefore, the critical velocity V suffix C is some constant into eta power A. What is eta power A? 1. Density to the power of B minus 1. And diameter to the power of C. Diameter is minus 2. Upper critical velocity is some constant times eta divided by rho d squared. That is the formula. Correct வருதா? எதுப்பா? T power C A correct? L L என்ன? Minus A minus 3B is equal to plus 1. Plus 1. So minus A minus 3B plus C equal to plus 1. And then T compare பண்ணும்போது minus 1 equal to minus A. So this represent A is equal to 1. Therefore B is equal to minus 1. And C is equal to 1 plus A plus 3B. So 1 plus A is 1. 1 minus 3B. Upper C is minus 1. C is minus 1. So the critical velocity of the fluid is some constant into eta power A by rho d. Rho power 1, d power 1. Illa 1 1 dana. 1, b is also minus 1. So critical velocity is some constant into eta divided by rho d. Critical velocity oda formula in a fluid flow. Rho d, small d use பண்ணுங்க இல்லனா capital D use பண்ணுங்க. D stands for diameter of the pipe. Capital D வேணா capital D use பண்ணிக்கங்க. So it is directly proportional அப்படினு இருக்கு. Critical velocity is directly proportional to coefficient of viscosity. அப்ப viscosity அதிகமாச்சுனா critical velocity என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். எழுதிக்கோ. So it is directly, the critical velocity is directly proportional to the coefficient of viscosity. So if the viscosity increases, critical velocity also increases.